Okay, here's a follow-up review on the CIGMAN lasers. I originally got this one, the higher price, aluminum body, really nicely built version. I love it. There's just some drawbacks that I feel like I couldn't live without. And the lower model, which is a lot more affordable, had those features. It's a shame though, because as a higher premium priced and quality item, you would expect this one to have the same or more features than the lower quality one, but it has less features. There's some things I like about this one, the aluminum one, that the lower quality one does not have. I like this screen. I just like the red numbers. It's bigger, and the resolution does appear to be a little bit better on the aluminum one than this one. Put them side by side. But first of all, they come in the same package. There's a manual on one side, pouch for your charging cable, as well as the device on the other side. Come wrapped in the protected plastic sheeting. So same quality build, manual, and casing. So same thing there. They both came with a pre-installed lanyard, same lanyard. The difference is this has an aluminum casing. I love the quality and the sharpness of how it feels. Magnetic back. Dual lasers. I like that. I like the contrast of colors. I like the sharpness of the image of the information on the screen. I like the bubble level. It's a lot bigger and brighter and more clear on the aluminum higher priced item. This one screen is it still has a nice contrast yellow. It's not the red, and the font is not as crisp as I would like. I wish the font was more like this one on this. But the same kind of information. As you can see, the bubble level is up here. It's green. It's green when it's level. When it's not level, it's yellow. Just not as refined and precise as this one is, but I can live with that. Another thing I like about the higher price aluminum one is the function menu. When I hit the function menu, it brings it up on the screen. Just looks a lot more premium in terms of the functions just appearing on the screen without the screen disappearing. However, on the other one, lower quality one, hit function, and actually it's recall. Function brings up the menu here. So the menu takes up the entire screen on the lower priced one, which is nothing wrong with that. I just think it's much sleeker to just kind of have a pop-up menu here with your screen already on, still going in the background. That's just a little more better looking feature in my opinion. But the thing that makes me send this one back and go with this one is the build. The build is rugged, has rubberized. Although I love the premium aluminum better, I think this does not take away from the quality. It just adds an extra ruggedness to it. If I were to choose between the two, I would choose the aluminum because I just like that cold steel, cold aluminum sharp edges. I like that, but I also like this. And I would have liked, in my comments I mentioned that I would have liked to have a screw nut built into this. This doesn't have it, but this does. So one extra point for this guy. I mentioned, and they both have USB-C. This one also has a USB-C, but the USB-C is, covered and protected from dust.
with this flip right here. That's another point. So there's 2 points ahead that I wish I had. Another thing, see the magnets are stuck together, very strong. Well, the front and the back. If I put the magnets like this, let's see how they'll stick together. Will they repel? Oh, yep. You have some repelling and some sticking. Anyways, the other thing that I wanted, what prompted me, like I could live without the I could live with aluminum. I could live without the 1/4-inch insert for connecting a tripod or any other device. I could live without that on this. But when you go outside on the screen, it's hard to see the screen outdoors on this aluminum higher upgraded model. And that's why I initially, let's see, if I rotate the screen, it doesn't, okay, yeah, it changes. Okay, this one, you rotate the screen, it changes. Yeah, so here's the main thing here. Here is the takeaway from all of this. When you scroll through the menu, this guy has 3 more functions that makes the difference. Here you have, let's go back to the area measure. Let's go back to the area measure. Area measure. Okay. This guy goes straight to the level after the area measure, but after the area measure for this one, you have an option for screen contrast, which works better for outdoors. This one is missing that. Therefore, it's not usable outdoors, and I had to start looking for something else. This one has what I'm looking for, but all the other features as well. I selected this one instead. Look at that. See? Dark mode, white mode. This one also has the option to turn off the sound, just like that. And finally, this one has an option to calibrate. Push that button, then you can begin your calibration, offsets. Okay. Hit function to go out of that. Clear. Let's do clear. Okay. And then finally, the next menu item is the little level thing, which you see right there. We're on the same level thing. Now, and everything else is pretty much the same from there on. Okay, so I just like the fact that I can change my screen. See, level. You can select that. You can select this. Oops. So they're both showing the same information. But the screen size, they are the same. Again, the aluminum product, I think, has a better contrast of color and better looking font. I just like the way it looks. It just looks better, but it's missing 3 menued items that are critical, in my opinion. You need to be able to turn off the sound if you want to. There's probably another way to do it on the premium model, but it's not worth trying to figure that out. The screen is number 1. While the screen is better on the aluminum model, you just can't see it that well in the daytime outside. And that's important for me. That's the reason I started looking. This one had it. Same features and more. Not as a premium feel, but it is cheaper. More menu options. This is the clear winner. If this one had the same menu options, this is the clear
I wouldn't say the clear winner, but this would be what I would have chose because it has a premium feel, which I like to go for without sacrifice of features. So that's it. Good quality products, good packaging. I like them both, but they do have their pros and cons. Donc voici un télémètre laser de la marque CIGMAN, c'est le CD60. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il est un laser donc bidirectionnel. Alors, il est livré dans une boîte, je trouve ça assez rigide, pas mal pour le transport, avec une petite poignée. Donc de filet ici, donc il y avait la notice qui est en français aussi. Il y avait un câble de recharge, donc USB-C, parce que justement celui-ci ne fonctionne pas, puis mais il se recharge, donc ça c'est pratique. Voilà, on verra par ici. Et donc avec la notice, donc bah il est petit et il est quand même plutôt pratique. Donc on voit voilà un laser ici, un laser ici. Donc on peut bien sûr prendre des mesures donc d'une manière classique dans une seule direction, avec la possibilité justement de prendre la mesure à partir d'ici ou à partir d'ici. Et puis dans les deux sens si on le souhaite. Donc alors voilà, donc il vient d'expliquer ici toutes les possibilités qui sont offertes, hein. Donc avec le descriptif de l'écran, des différentes touches, et puis alors après les réglages donc des unités, on peut le mettre bien sûr en mètres avec les nombres décimales qu'on souhaite, en pouces, en pieds, même en minutes, enfin voilà, donc ça bon pour ceux qui l'utilisent dans un autre pays. Et puis voilà, donc là comme ils expliquent bien sûr comment programmer la mesure. Et après, bah, le type de mesure qu'on peut faire, on peut sélectionner donc avec les différentes touches. Donc classique, hein, mesure de longueur, mesure d'angle et des hauteurs, mesure de surface. Ça sera peut-être plus ce que je vais utiliser moi, ou les volumes. Bon après, mesure de hauteur indirecte, mesure de l'hypoténuse, double mesure indirecte de la hauteur, mesure de hauteur auxiliaire, etc. Il faut savoir qu'il est donc pivotable. Il y a un niveau à bulle. Voilà, donc et il est donc aussi aimanté, hein, ça veut dire qu'on peut le poser quelque part pour être tranquille, pour prendre des mesures. Donc on va l'allumer. Alors on voit bien qu'il est réglé donc dans le mode bidirectionnel, c'est pour ça qu'on voit ces deux flèches là. Mais on peut donc choisir. Donc là il mesure de ce sens-là, à partir d'ici dans l'autre sens. Là c'est à partir d'ici vers l'avant. Là le point de repère c'est ici vers l'avant. Et là, c'est en bidirectionnel. Là, on voit un niveau à bulle. Donc voilà, quand il est bien positionné, il est sur vert. Et puis voilà, donc il fluctue. Ensuite, il est aussi orientable. Voilà, on peut retourner l'écran. On peut prendre des mesures voilà, dans tous les sens. Et alors, on peut aussi le bloquer. Hein. Donc, la mesure, donc, enfin, la rotation de l'écran, si on n'a pas envie, ça peut se bloquer. Après voilà, donc c'est très simple à utiliser. Bon moi ce qui me plaît beaucoup c'est surtout le fait qu'il ait mesure bidirectionnelle. Alors ça peut aller jusqu'à 60 mètres d'un côté, 60 mètres de l'autre, donc ça fait quand même 120 mètres à prendre avec le laser. Donc classique, là si je le prends ici en mesure bidirectionnelle, voilà j'ai 2,60 m. Là, je suis, oui, donc là, il a gardé la mémoire tout à l'heure parce que j'étais en recherche de points milieu. C'est-à-dire qu'on peut le faire, voilà. Je vais le refaire ici. Je vais le mettre là. Alors, pour expliquer. Donc là, il y a un erreur, on va recommencer. C'est-à-dire qu'en lecture continue. Et là, je peux chercher le milieu. On voit que là, il me demande d'aller vers la gauche. Et on voit les distances qui diminuent d'un côté et qui augmente de l'autre, et quand je suis pile poil au milieu, il me l'indique par un petit bip. Là, hop, je remets, et je vais bientôt arriver. Voilà, là je suis pile poil au milieu. Ça me permet de calculer, d'arriver, de détecter voilà, le milieu d'un point. Alors bien sûr, l'avantage d'un tel produit, c'est que
C'est beaucoup plus facile de prendre des mesures, on n'a pas besoin de se baisser si on le prend comme ça. Voilà, on peut mesurer, donc il nous donne la hauteur, voilà, 2,54 m. On peut faire la même chose comme ça, hop. 2,71 m. Et puis après, bien sûr, selon donc ce qu'on a pris comme calcul, si on veut calculer donc la superficie, le volume, etc. Bon, après, il vous donne des indications directes. Et voilà, et donc il est plutôt léger, et puis l'avantage c'est surtout cette façon de travailler qui est plutôt bidirectionnelle, ça évite de se baisser si on n'a pas besoin. Voilà, je le mets ici, je calcule la hauteur sans avoir à me baisser, etc. Calcul d'angle, on voit bien aussi hein, les calculs d'angle en direct, il nous donne une inclinaison, etc., etc. Donc il y a pas mal de fonctions, en plus le fait qu'il soit rechargeable, voilà, donc moi je trouve que c'est bon, c'est vrai qu'il n'est pas dosé non plus, mais ça peut être quand même un bon investissement pour ceux qui travaillent beaucoup, voilà, qui ont beaucoup de mesures à faire, c'est quand même très pratique. Et puis voilà, bon, j'espère que ça vous a été utile. Merci.
He estado probando este medidor, que realmente la gracia es que tiene dos, puede medir por los dos laterales, entonces podemos medir tanto por uno como por otro o con los dos a la vez incluso. Luego tenemos aquí el indicador de sobre qué parte está midiendo, o sea, en este caso mediría desde este extremo hasta el otro, mediría por la parte de abajo y por la otra no. Y esto lo podemos ir cambiando para coger un extremo u otro, o los dos en este caso. Entonces ahora está midiendo por los dos y mide la distancia de los dos a la vez. Y te dice cuánta distancia hay de un lado al otro. Luego funciones, pues bueno, puede medir tanto longitudes, volúmenes, como luego calcular alturas midiendo los dos catetos, bueno, los dos catetos, cateto y hipotenusa, etcétera, etcétera. Y tiene una distancia de, como bien dice aquí, de 60 metros, que no está nada mal. Bueno, y aquí el modelo, el láser, que es menos de 1 milivatio, clase 2, hay que tener un poco de cuidado a la hora de usarlo, no hay que mirarlo de forma directa. Y bueno, ahí no tiene problemas si tiene alguna reflexión y nos destella un poco, tampoco tiene tanta potencia. Y nada, y luego para apagarlo, bueno, se me olvidó decir también que tiene sensor de inclinación y lo podemos usar como nivel. Y nada, para apagarlo, pues le damos al off.